You can find horrible people everywhere, even in the City of Light. In Paris, the manager of the restaurant La Cosy Montparnasse insulted two customers from Ukraine and kicked them out shouting Vive Putin. Putin. I am French. Viva Putin. It's okay? Bye. Viva Putin. Viva Putin. Welcome. And while this Putinist lover is waiting for the next Ukrainian to bully, Russian-appointed deputy head of the Kherson administration is very anxious waiting for the Ukrainian attack on the region. He is calling citizens for maximum and fast evacuation. Жители Херсона и Херсонской области. По имеющимся у нас данным, укранацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на город Херсон. Не исключены обстрелы города Херсона, не исключены обстрелы правобережной части Херсонской области. 2 недели мы настоятельно рекомендуем покинуть правобережную часть Херсонской области. Напоминаем, что жилье, которое вы можете потерять вследствие ракетных и бомбовых ударов нацистами, будет Российской Федерацией вам компенсировано на территории других субъектов Российской Федерации. Попрошу воспринять мои слова всерьез и воспринять их как максимально быстрая эвакуация. Город сдавать мы не собираемся, будем стоять до конца. Нацистов в город мы. And in the region next to Kherson, in Zaporozhye, Russians are also digging in, bracing for possible attack. Meanwhile, Ukrainian fighters of the 28th Brigade showed off a trophy Russian PKM machine gun with a 1PN-93 night sight with USSR insignia. This Ukrainian unit is preparing an ambush. And during the attack on power station in Kyiv, Russian cruise missile X-101 exploded just before the impact. Malfunction or is shot down, it's a mystery. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.